Kansubire muli bulungi. Let me hope you're good or you're doing well. Now, previously, over last time, nabasomesa twali ku live. Twali tusoma ku entry points ez'enjawulo. Naye oba ngambe ntya. Omanyi siri muzungu. Ate I don't understand Luganda. Sirumanyi nnyo. Siri perfect kale mu dwo. That's what I can say. Naye nabannyonnyola ku kye tuyita change in state of delivery. Kale nakiba hintingirako obu hintings. I just hinted on it. CISD. Change in state of delivery. Nfuna bulungi bakulu. Change in state of delivery. Nabannyonnyola ne mbagamba nti tulina programu etwala akatale tugiyita IPDA oba interbank price delivery algorithm. Ye IPDA. Onfuna gye tuyita ki? Eyo gye tuyita IPDA. Kakati gwe ssebo oba nnyabo ekikulu kiri kimu. Market eno etambulira ku algorithm. Onfuna era nga algorithm eyo generatinga commands ezitwala market wajja erina okugenda okusinziira ku liquidity spots ze bamaze okulaba ku points ez'enjawulo. Nkiddamu, market etwalibwa algorithm. Nfuna ng'eyo algorithm yesalawo wa wetudda. Esalawo wa wetudda the next spot. Ekitegeeza programs ez'okubayinga n'okuseeringa zibeera just initiated. Bazitwigalinga butwigalinzi. Ngawo nagamba omuntu nti kankube shoti yange oba kansamba akapiira oba either nkube mu ggoolo oba either mpasingire omuntu. So there are two programs in the market. Okay, tugambe eno ye line yaffe. Market oba IPDA yagenda osalawo nti we are in a buy program oba IPDA yagenda osalawo nti we are in what? We are in a sell program. In a sell program. Yekuba zi shots zaayo. Nfuna IPDA yakola ki? IPDA yekuba shots zaayo. So kati kiri erigwe kubeera na bwongo bw'amaanyi nnyo woba nti tewasoma ku kye tuyita CISD oba change in state of delivery. Ate oluusi abamu bagiyita is short formed like CSD, but gwe kyolina okutegeera kiri change in state of delivery. Y'ensonga enkulu ey'amaanyi etuleese wano olwaleero. So what is change in state of delivery? Wanino nti enebeera program ebeera initiated. Tuli mu uptrend. Kati wetegereza bulungi wanino. Tuli bwetu tugenda bwetu. Kati market etandika okukola bino. Kitegeeza program bagenda kugi initiatingira wansi wano. This is the exact spot where they are going to initiate the buy programs. Oba IPDA wegenda okuinitiatingira buy program yaayo wano. Togenda tolowooza nti agenda gi-initiatingira wano. No, egi-initiatingira ku laws. Naye ezo laws ogenda zitegeera otya. Amanyi CSD abamu bagiyita nti advanced order blocks. Baziyita advanced biki? Simanya advanced order block. Kati CSD ogitegeera otya? Oba change in state of delivery thing oba algo tugambe kande eyo ogisporting otya? Kande eyo kola ki? Ogisporting otya? Kakati njagala nkunnyonnyole bwe nti.
nakukakasiza ne nkugamba nti kineno simply kitegeeza nti puroguramu y'okubayinga oba okutunda kale ey'okutunda oba okugula bagiinitiatinze kitegeeza tubeera awanene mu down trend wetubeera mu down trend if we are in down trend ekitegeeza eyo program baba bagiinitiatinze ekitegeeza we are looking for the last down close candle onfuna kando eyasembyeyo okuggalira wansi ng'eri bearish mu down trend wabula ne bajengalfinga naye ng'ejengalfinze eri bullish awo wetugulira mwafunye bulungi nkiddamu look at this candle kangimakinge bumakinzi this candle here eno abantu abasinga baziyita advanced order blocks naye eno ye candle eya gyosobola okuyita eya initiating program eya CSD oba change in state of delivery. This candle here eno wegenda ku market yo ng'ozimakinga olabe wemala ne creatinga eno another candle, this bullish candle, the next bullish candle ya closing above it ate ng'eri bullish. Look here, it created even displacement ne sweeping and liquidity one in here. It even swept its liquidity. Ne kulagira dala strong sign into we are buying. See, we are down in the market, we are down in the lab, charge to kako market. Mofona, lab chatu kako market. Here, it was used as a region of support market demo. Laba echadako market we yamala yakuba wazi long candles. Tasobola kudda wano because we are in a change of state oba delivery ekyuse kati saawa zino tuli kuguza abantu abambuka be bayingidde akatale onfuna abambuka be bakoze eki abambuka be bayingidde akatale eneno sigenda gikozesa lwaki this last bullish candle wasn't engulfed oba teyatwalibwa eno kande yagiddako so sigenda gitwala nti eyo eri spot ya mulembe nyonza ogikozesa onfuna wetegereze bulungi waneno the last bullish candle over the last down close candle in the trend but the second one the bullish one ne gira abekyatuukawo we baatuuka waneno wogirabira eno manya tuli mu change of state oba delivery ekyuse delivery ekoze ki delivery state of delivery ekyuse kati tugenda tuundamu onfuna tugenda kola ki tugenda tundamu wetegereze bulungi waneno tugenda tundamu kirira we are going down state of delivery ekyuse kati baali bawadde nnyo ba buyers it's now time for sellers ba buyers baali babawaddemu waneno it's now time for sellers onfuna it's now time for what for sellers kati waneno sisobola kugamba nti risk no akatale olina okalabira mu perspective ey'amaanyi ennyo nfuna waneno wasobola okugambira nti kati right now this was engulfed we going down ofaminga ku previous candle here laba eno nfuna the last up close candle in a bullish trend then the bearish one engulfs it see laba waneno ekiba kiddako ki laba waneno zi order blocks biki market we retracingira edde wano nyiga wansi yingirirawo waneno kati gwenoonya order blocks oba optimal trade entries in this very candle this bearish one oba kweno bullish gye basemba ti market kimateeka erina okujja retestinga kwezo level nga resistance levels ekirire wansi oba onfuna bulungi ekyo kye tuyita change in state of delivery from down trend to uptrend from uptrend to downtrend
ndowooza mukitegedde bulungi nnyo, otherwise nze kankomaawo mugende